Na imeshangazwa sana ya kwamba viongozi wa Kenya Kwanza na wale wengine wa broad based wamekuwa mstari wa mbele to criticize the bishops. When they were supporting them, they were clapping for them. But when they want to correct them, they are number one to say that ya kwamba ati hawana Holy Spirit. The church has continued criticizing the government and the entire Ruto's regime over what they term as continued unfulfilled promises and the culture of lies, largely seen by the president and the leaders who support him in the circle. The latest being the PCEA Church Reverend Felix, who reiterated what the Catholic bishops did say last week in their prayer. Wakati nitamuita maandamano mutoke. Tukisema haki na mimi ndio nitakuwa naongoza na tunaweza ingia State House. Wewe usicheze na sisi. Zote tunateseka, watu wanakufa hivyo bure kwa sababu matibabu imekuwa ipatika. Hii inaitwa anganisha na shia na wote. Si mnaikumbuka hiyo? Hata ieleweki ni gani. Na imekuwa shinda kubwa kwa watu. Na sasa wakaeleza na wakaambia kiongozi wetu kuna mambo mengi hawafurahii na uongo umekuwa mwingi katika nchi yetu. Watu wanaambiwa watafanyiwa hivi na wafanyiwi. Na hata sisi tunayaona na tunayapitia na ni sisi tuko pale. Tukiwaambia wanakuja wanatuambia nyinyi hamuna ukweli wa mambo yale mnasema. Halo? Hamkusikia wakisema hivyo jana? Walisema hatuna nini? Ukweli. Hebu uliza neighbor kama hatuna ukweli kweli. Mambo haya hatuna ukweli na yanafanyika mbele ya macho yetu. Yanafanyika tukiona, kwa hivyo tuko na ukweli. Yes, hatuwezi kuambiwa hatuna ukweli. Na uongo tumendanganywa ya lakini nimwambie Mungu wetu atudanganye. Mungu wetu hata tundanganya. Tutaweza kushinda viongozi wetu wabadilike, na wakibadilika nchi yetu itakuwa sawa kabisa. Si hata wewe unasikia pressure ile iko? Si magoti imekuwa juu sana? MPP Salasya has also added weight by supporting the church over the criticism of the government from their unfulfilled promises by asking Ruto's regime, why is it that when the church was supporting them during the campaigns and when they grasped power, they never came and said that the church was their enemy. But now that the church is correcting them, they feel the church is being too much on them and bringing in unfactual statements. Let us listen in to what PK Salasya has to say about this. Na imeshangazwa sana ya kwamba viongozi wa Kenya Kwanza na wale wengine wa broad based wamekuwa mstari wa mbele to criticize the bishops. When they were supporting them, they were clapping for them. But when they want to correct them, they are number one to say that ya kwamba ati hawana Holy Spirit. And that is why tumekuwa na mchakato why members of parliament they are not even coming in the National Assembly. Kama sisi the first time as MP tumedharauliwa sana ya kwamba wanapatia nafasi wale wanajiita veterans kuongea, and that is why we have decided to abandon the parliament, wafanye mambo yao, wapitie venye wanataka, because they cannot listen to us. These are the bishops who endorsed them, and they must also listen to them before the revolution comes, because these people were filled by the Holy Spirit and they knew where the direction this country is taking place is not taking the direction that is supposed to be. The politicians have been pocketed, the executive is there, so the judiciary has been pocketed, so the only people who will save this country are the Gen Zs and the churches. And church should not fear to speak it out clearly and loudly, because they will take them nowhere. Mother Karua has alleged that Ruto's regime is slowly killing education in Kenya by not funding necessary programs that facilitate smooth learning in the nation. Let us listen in as she argues her case. We know that William Ruto never supported the constitution. He was in the no team. But we want to remind him he is obliged, like all Kenyans, to obey, to defend and to protect the constitution. He therefore must not dismantle the efforts that have been put over the years towards universal access to education in this country.
Kibaki started with free primary education, allowing so many children who have been left out to attend school. It went on to partial secondary. It was increased a little bit during the Ruto period. We should now be aiming to freeing education from kindergarten, that is ECD, to university level. Instead, Ruto and his administration have behaved the way locusts behave when they descend on greenery. They consume everything and leave nothing. So what his administration is doing is destroying education without providing the basics for university, which is accommodation, tuition, and meals. You have not given access to the poor, because any one of those three can make them drop out. Without providing the capitation for secondary, most students will be out. Without supporting primary education fully the way it should be supported, we are saying this country has money to do these things, cut out all the unnecessary spending, fund education as one of the basic needs of the country and of every human being in order to develop their full potential. So that's all that we are saying. This is a demand, not because we say so, but also because the Constitution of Kenya says so, and Kenyans expect it. Kirinyaga Senator Kamau Murango has opposed the public fundraising appeal bill, that is 2024, that seeks to stop Harambes by citing that even most of the leaders that we see have benefited from the proceeds of Harambee. Therefore, having these scrapped off will see some people derailing in terms of getting necessary and basic education in the country. Let us listen in to what he got to say about this. Chanzo kubwa ya harambee ambazo zinafanywa kule mashinani ni kwa sababu ya ukosefu wa afya, wakaro ya shule, ama waliopatwa na msiba na hawezi hata kulipa fedha ili waweze kupewa mili yao waende wakaomboleza kwa amani. Mstahiki Speaker, Waswahili wanasema aliyekupa wewe kiti ndio amenipa mimi kumbi. Aliyenipa kiti ambao nakalia leo kufanya uamuzi katika mswanda ndio pia amewapa wale maskini tunawakilisha kumbi, na kumbi ni ganda la nazi waweze kukalia. Kwa hivyo tusahau hiyo. Mambo ambayo sisi hapa tunaweza fanya bila shinda yoyote ndio inawatatiza kule mashinani. Na kama tutakuja kutengeneza mswanda, kama tutawabomolea daraja, lazima kwanza tuwafunze kuogelea. Ni vizuri kwanza tutatue shinda za kiafya, tuhakikishe kwamba SHA inafanya kazi, tuhakikishe kwamba malipo ya shuleni kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu hayamo. Hakuna atakaye tusumbua na mambo ya kutoa fedha katika harambee. Mswahili usema kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Hakuna anayelazimishwa kwenda kutoa. Mtu utoa kwa hiari yake. Swali nauliza, mzigo ulio kichwani kwapa la kutokea ni jasho. Kama sijalazimishwa mimi kutoa fedha, kwa nini nianze kutengeneza sheria ya pesa ambayo inatolewa na mtu ambaye anatoa kwa hiari? Mstahiki Speaker, matatizo ambayo yako hapa yanamkumba sana mwananchi wa kawaida. Na siku ambayo mbu anatua katika sehemu nyeti, siku hiyo ndio mtu ujua sio kila tatizo huwa linatatuliwa kwa fimbo. Hii shinda ambayo tuko nayo sahihi si lazima itatuliwe kwa sheria, ni tatizo ambayo linafaa kutatuliwa kwa kuweka mambo ambayo ni ya msingi tuyaweke mbele ili wananchi waweze kuendelea. Thanks for watching. If you love content of this nature and you're watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press notification button so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. If you're watching from our Facebook page, kindly follow our Facebook page for regular updates. My name is Ahmed Khali for the Unscripted Talks here in DURB Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima.